স্পিকিং এর প্র্যাকটিস কোথায় করব, কেমনে করব, কার সাথে করব ইজ ওয়ান অফ আ ভেরি কমন কোয়েশ্চেন্স অফ আওয়ার পিপল। আমাকে অনেক মানুষে জিজ্ঞেস করে যে কোথায় আইএলটিএস স্পিকিং সেশনস বা স্পিকিং ক্লাবের মেম্বার হয়ে স্পিকিং প্র্যাকটিস করা যায় ইন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ। এরকমই কোনো একটা ইনিশিয়েশন নিয়ে এসেছি আমরা। সো আমাদের পারপাসটা খুবই সিম্পল। এভরি ফ্রাইডে অ্যান্ড স্যাটারডে ফর 1 hour we will have sessions যেখানে around 5 to 10 people will sit together and speak in English. আপনার যদি embarrassed feel হয় বা shy feel হয়, you can initially listen others speaking and যখন আপনার মনে হবে যে now it's time for me to participate, you start to participate. আমি পার্সোনালি ফিল করি ইনিশিয়ালি সেশনসগুলোতে যদি আপনি কথাও না বলেন, if you listen to others speaking, it will enhance your listening proficiency. In time, if you build up with confidence and think that you will start speaking, though you will make mistakes, but the people who will do these sessions with you are like you. They're not going to judge you most often, and even if they do, it's their loss. You grow by yourself. আপনি আপনার প্রত্যেক উইকেন্ডে 1 hour করে টাইম বের করবেন, ফ্রাইডেতে 1 hour, স্যাটারডেতে 1 hour. You join our meeting, you listen to others speak, and you speak yourself. Eventually, we will have sessions যেখানে আমরা particular topicsকে address করব একসাথে. We will build on those topics, we will consolidate on those topics, and we will learn how to think, read, and speak in English all together. Anyways, do join us. I will share more information about it in my later videos. Take care.